Summary of the lesson Colors of Silence. Satish, why don't you come to school today? Surender had to repeat the question 3 times before Satish heard him. He was lying on the bed, his eyes closed. No, I am not well, replied Satish. Why, what's the matter with you, Satish? His friend asked with concern. I don't know, Surender. It has been pretty bad since the last operation on my leg. I get these terrible headaches and then feel as if everything is going to dark and silent. I feel miserable. But why are you speaking so softly? I can barely hear you. Surender gave him a strange look. Has he lost his hearing? Wondered Surender. Poor Satish. He had been ill since he came back from a holiday in Kashmir the previous year. There had been an accident when he went hiking with his father and brother Inder. They were crossing a rickety bridge over some rapids. Look how the water is rushing at that spot, Satish pointed out to his brother. Just then his foot slipped and he fell into the rapids. His legs were in plaster cast and his head hurt badly. He was bruised all over. Though his legs were healed, they remained weak, requiring several operations on them. Worse, he suffered frequently from bouts of fever and infections, especially of the ear. The doctor said it was caused by medicines given to treat his legs. Due to his frequent absence and his hearing problem, the school he was attending till then informed his father, Mr. Avatar Naren, that they couldn't keep Satish. We will have to look for a new school, his father said. Satish shook his head, saying no. After a lot of persuasion, he finally agreed to go along to the new school. But this school didn't want him for the same reason. This is a school for normal boys. Why don't you take your son to the school for deaf and dumb children? Asked the headmaster of the school bluntly. Avatar Naren was angered. My son is not dumb, sir. His hearing is a little bad. He is under treatment and will soon be fine, he argued, but in vain. Other schools had the same to say. After the unsuccessful expedition to the schools, Satish became very moody. His brother Inder sat for hours with him and talked to him, teaching him words and pronunciation. Unable to bear the taunts and teasing of the children in the neighborhood, Satish even avoided going out to play. His father and Inder spent time with him every day, talking to him, trying to teach him things. If you want to get on in life, you have to read a lot. You can learn a great deal of things just by reading. His father told Satish, giving him an armful of books. Satish leafed through them. The Life of Garibaldi, translated into Urdu by Lala Lajpat Rai, the works of Munshi Premchand, Sharat Chandra, and several others. Satish became a voracious reader. The books made him feel depressed and left a deep impression upon his sensitive mind. Another bout of fever struck, and Satish was confined to bed. All he could do was sit and stare out of the window or read. One day, when he was looking gloomily into the far corner of the garden, he saw a bird that was unlike any he had ever seen before. It had a longish tail and a black crest. The bird had restless energy. Its eyes kept darting here and there, its whole body ready for flight at any moment. For a long time he stared at the beautiful bird.
When it flew away, Satish jumped down from his bed and took out his notebook and pencil. He sketched the bird with a few deft strokes. He had discovered another pastime which he could indulge in. He began filling pages and pages with doodles. He had always good at Urdu calligraphy and so sketching came naturally to him. His father said, "This is an idle pastime. You would do better to read and get some knowledge." Several visits to the doctors followed with nothing improved. He remained in his silent world. The only solace for him was painting. One day, when he was busy with mixing colors in his palette, his father came in. He sat beside him. For the first time, he was not angry. Father left his room. When he returned after a couple of hours later, his arms were full of paints, brushes of all shapes and sizes. Later, Avatar Naren admitted him to one of the best art schools of India. Satish learned not only about drawing, he learned about life. The boy, Satish Gujral, became one of the best artists of India. He became famous in art forms like painting, sculpture, and architecture. He is also a writer. He was awarded the Order of the Crown for the best architectural design of the 20th century for his design of the Belgian embassy in New Delhi. He was also awarded Padma Vibhushan. Exhibitions of his artworks have been held all over the world. His life is an ample proof that physical disability is not a barrier to success. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೀಗ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರ ಕುರಿತಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು 8 ವರ್ಷದವರಿರಬೇಕಾದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಥಿಲವಾದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಅವರು ಆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರಾದರೂ ಆಗಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳು ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಜ್ವರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಲೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯು ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಗನ ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಅವರು ಲಾಲಾ ಲಜಪತರಾಯರವರು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಿಬಾಲ್ಡಿ, ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಓದುವಿಕೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಗಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಪುನಃ ಸತೀಶ್ ಅವರು
ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಇದ್ದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವುದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೇಸರದಿಂದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಉದ್ದನೆಯ ಬಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪನೆಯ ಜುಟ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಚುರುಕುತನ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ತಯಾರಾಗಿರುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸತೀಶ್ ಗುಜರಾಲ್ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸತೊಂದು ವಿರಾಮ ವೇಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ದಿನವೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರನಾಗುವುದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನ ಹವ್ಯಾಸದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿತಾಗ ಅವರು ಮಗನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಲಾಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದರು. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 20ನೇ